Ekiriwo bwina amaze n'avaayo ku kalulu akabadde ekisolo nga bwina alaga nti Owa National Platform omukyala Tana yawangudde yabakubidde waggulu nnyo nnyini ddala bonna era akabadi ke bakoze kwe kuddira wa independent wa NRM ne bamuwa obululu bungi nga businga n'abalonzi abali mu kitundu ekyo era no wa NRM yadawereddwa kaadi ya NRM ne bamuwa obululu bungi olwa Nup n'abateeka mu kifo ekyokusatu ng'omulamwa gwe baliko gwa kulaba nga bademoralizing abantu n'okukakanya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti nno talina kyali ati n'akatambi kamaze ne kavaayo akalaga nti Tana Owa Nup ye yawangudde n'obululu uwekike ekyawaggulu ennyo bali aba NRM ne bababbira ne babawa balimberimbe ensimbu n'owa independent yawangudde sunga kabadde kabadde akapange kakati n'ensi ebiguddemu kino Museveni atandise okufeesa katubifune endooza yes tutandike bwe tuti mitimbagano ekibuzibu giwerako nga bagamba Nup yalina abagoberezi bangi mu kalulu k'ekisolo naye teyafunyemu wadde mutwalo gw'abantu please njala sooka bagamba one system gye tuzanyiramu tugimanyi bulungi nnyo kyekisooka ekyokubiri for the first time president yagenze ekisolo n'afuna abantu bwe yafunye abantu twategedde nti abantu bamanyi nti baagala nkyukakyuka akalulu kennyini baakabbye emisana ng'ensi eraba ffe ekigendera kyaffe baani yabadde awangula tolwa tetufaayo twali twagala kutesitinga mazzi ekisolo tuyinayo abantu twabafunye already ng'oyagala otegere nti ensi nzibu abantu bonna babaddemu okuva ku nnamba emu mpaka ku nnamba 4 bonna babadde ba NRM naye amazima matuufu kandidate wa Nup yawangudde nekyabadde kizibu nnyo okulangirira kandidate wa Nup kyabadde balina okukola mu sisitimu ya Museveni eya reverse psychology kati kwe kuddira nakugamba nti independent yawangudde akalulu kano njagala ondeetereyo laale ya independent oyo gwebaga nti yawangudde yonna ogindeetere nga bagiraze ku mawulire oba omwogera ku mawulire babadde kye balina okuzanya ekya reverse psychology nti wa NRM bamukubye bubi bonna babakubye kati badde balina okukola okuleetera gwe balooza nti wa independent nga ne wa NRM gwe babasaawo obutakulooza nti NRM yakoze eki nti Nup yawangudde kye badde balina okukola oyo kye bayita reverse psychology njagala ondeeterera alemu eyo omukyala guba nti yabadde independent laale zabadde bbiri abantu bazirabye kwabaddeko ya national platform neyayoseri yalaze be bakandidate babiri kyazize kitya nga gwe bataalaze nti yabadde ne laale ewantu wonna mu kisolo eyawangudde obukulembeze mukozeseko obwongo bwomwe kati ba propagandalist bonna ne ba blackmailers mwena bali ku social media ba NRM ngera mufune ku magezi agategeera genda okebere mu akayivuza social media zonna kabe mainstream media ondageyo laale mu campaign laale eyo independent njagala kuno ko bali Museveni kwali muhozi kwali chairman of commission kwali mutuletere mu akayivu ya mwelale ya independent candidate gomwalese embwete nga yakubirale era baba oyo mukazi namanya wale wagamanyiko baba kubi Nup yabakubya akalu super kyebadde balina okukola nga bulijjo kwe kuzanya reverse psychology ne baga nti bagenda kawa NRM nga bwe toba kuba mambuka ne bakawa UPC okulemerwa bwonoona kati okumanya bana bantu bagezi yeye nyini yawangudde gwe bayita wa independent wa NRM namba 2 pesa namba 2 uno mukazi wa NRM oyo ekyongo kivuddeko kati laba video eno yennyini no linda ko eno video yennyini kati kankozanyire video eno yennyini olyoka otegeere sagitate mu archive kweli ngezo kuba sagitate mu archive nga nagyerabidde remisiya lembisi okuyino Electoral District, in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, CAR 177, declare Akifeza who has obtained
number of votes, winner and district woman representative parliament, so electoral district returning officer, declared as one-third elected yatadde kigalo waggulu. Yatadde kigalo waggulu. Kati mwe kye mutaategedde na zino embaata za social media ba propagandalist Nup yawangudde. Mu mawulire ku makya bagambye mpaka saa 7 ogw'emisele bagamba nti wabaddewo abalonzi tebajjumbidde kulonda era abalonzi badde batono. Kiki bagenza okubala obululu wakati weyakulembedde n'owokubiri n'owokusatu ng'obululu butandinga emitwalo 10 nga constituency ezisinga bonna ba parliament bajjira ku mitwalo 4 ku mitwalo 5 wabula lot turn up after announcing the winner in Kisoro ate yo turn up n'erinnya nga balangirira results nga jaweze mitwalo 10 mujja kutegeera. So fe twakikoze ekyaffe kyawedde njala okukongratulatinga president national platform mwebale kulabisa Museveni mwebale kubeerayo ekyo twategere nti abantu baffe gye bali ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Kale ekyo njagadde obategeezaako kati katugende ku nsonga endala kubanga mwena kimulinze kimwagala okuwulira. Ndowooza owulidde ebyavudde Kisoro engeri abasajja gye bazannyemu akabadi kati nno ng'ebyo bikyali awo nga tumaze okufuna ebya teacher ne president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avuddeyo ku nsonga eno era ng'alina ebigambo byawandiise ebyongera ddala okukakasiza ddala General Museveni engeri gy'abyemu akalulu kano ne banne ab'ekibiina kye ekya NRM nga bakozesa omukulu byabakama. Ebigambo bino president byawandiise bigamba bwe biti tulina biyitamu mpola njagala owulirize tegookutu ogenda kugatagata n'ebya tisha byakugambye ogenda kumanya nti omusajja Kyagulanyi Ssentamu mukama yamutuwanga kirabo ate obwongo bwe busaza era yagenda ogendayo nga yamanye ekyokukola era nga amanye ekikola ki ekiddirira. Ebigambo byawandiise bye bino ogenda kukkiriza tubiyitemu mu lufutafuutika bwe mbigayagala bwe bigattagatta tuveewo naye nga otegedde ekisinga obukulu. President agambye nti the people power movement emerged out of the Chadondo East by-election. After that, we swept the subsequent by-elections in Bujiri and Arua. With our support, candidates in Jinja East and Lukunjiri won. From that time, the regime moved in to cut our speed. They started in Hoima, where we camped to campaign for our sister Honorable Asinansi Nyakato. They robbed her in broad daylight. Thankfully, she made it in the general elections. Agamba nti omugendo gwaffe ogwa people power gwatandikira ekyaddondo mu kalulu ak'okuddibwamu ekyaddondo ne guvayo n'obuwanguzi nti ekyo bwe kyaggwa gwagenda mu maaso nga guwangula zi by-elections ez'enjawulo omuli Bujiri, Arua era nga ne bakandidenti baffe abo bawangula okuli candidate owa Jinja East wamu ne Lukunjiri bawangula. Nti okuva mu kaseera ako General Museveni yakankana empale endabada zamulebera n'atandika okunoonya engeri gy'asalamu omugendo gwa people power. Batandikira Hoima ewa muganda waffe Asinansi Nyakato eno nga bamubba misana tukunga enseeraba wabula mukama wa buyinza nti mu kalulu ka bonna aka 2021 Nyakato ate yawangula ekyongera okulaga kiri nti wali baali bamubba ye yali omuwanguzi. Tutambudde agambye nti after the 2021 election the regime murdered our LOC5 chairperson in Kayunga, which created a by-election. Our candidate Harriet Nakwede won at all polling stations. The regime shamelessly declared the NRM candidate winner.
after Museveni went there and stated that no matter what we did, NRM would have the last word. In Soloti East, we supported the FDC candidate, Honorable Atan Moses. Yet again, the regime rigged that election with so many impunity. In the Omoro and the Busongora South by-elections, majority of our polling agents were arrested and the regime engaged in ballot stuffing with reckless abandon. The same pattern followed in the Selere, Bukedea, Oyam and the Dokoro by-elections. Agamba president nti bwetwamala akalulu ka 2020 government ya Museveni yatta ssentebe wa LC okutaano owekayunga mwenda gomanya obulungi Sefegas Rubogo ne bamutta era kino kyateekawo okuddamu okulonda akalulu akofuna ssentebe wa LC 5 ne tebya candidate nakwedde ono nga yawangula polling station zonna ekayunga wabula General Museveni n'amubba ne balangiriramu wa NRM atawangula. Awo oluvanyuma bino byaliwo oluvanyuma Museveni ogenda kayunga n'agamba nti aba Nup ne banaazinira ku mpiso ne banawangula buli kasonda ye yalina ekigambo ekisembayo okulangira ani awangudde. Owulira era era wanagamba nti bwe twagenda Soloti East twawagira muganda waffe wa FDC Honorable Atan Moses. Era ono ligimu ya Museveni yamubba ng'ekozesa FBTs. Bwe twagenda mu Omoro wamu ne Busongola South mu kalulu akaliyo, abantu abasinga obungi oba abakuumi b'akalulu Owa Nup abayite ba agent bakwatibwa ne bawambibwa ne babuzibwawo era ne babba akalulu emisana gaaka ng'ensi yeerolera. Era kano ke kabadi ke kama ke katiba ke kamu General Museveni kakozesa era ke yakozesa esserere mu by election wamu ne Bukedea Oyam ne Dokolo nga bwatu bwakola omuzannyo gwe. We certainly not saying that we would have won each of these by-elections, but there is all evidence to prove that they were neither free nor fair. Even in places where their candidates could partially win comfortably, they engaged in massive ballot stuffing. The regime's other strategy has been to inflate their own numbers and significantly reduce hours. Protests by our agents, even at the tally centers, are usually ignored. Nti tetugamba batitutegeeza nti by-election zonna twandibadde tuziwangula. Naye waliwo obujulizi obulaga obwenkunala nti obululu buno by-election zino tezibadde za mazima na bwenkanya. Ne muwankubadde mu bifo bakandidenti baabwe aba NRM gye bandibadde bawangulako ekitundu, bano bayingirayo ne babba akalulu okyeyunoonere ekitagasa. Era ng'omulama gwe babeerako kulaba nga bongeza ku muwendo gwa kandidenti gwabwe ogw'obululu ogusinga n'ogw'abalonzi abali mu kitundu, ate ne balaba nga batema ku muwendo gw'obululu ogwa National Platform gw'abafunye, nga n'okwemulugunya kuva mu ba candidate oba mu ba agent ababa candidate abo ndikawabe wali bagattira obululu ne byabakama wali tebifiibwako tebabinyeganako era twali abawa budde kuwulirizibwa ate nga kiri mateeka ekyo ndibana okuwulirizibwa. Ulira Kisoro was no exception. Firstly, candidates had only 11 days to campaign in a district with 24 sub-counties. This was clearly intended to benefit the NRM candidates, and we wrote a protest letter to the Electoral Commissions, but they took no action. Come to voting day, all day yesterday, the media was reporting a very low turn-up in the election.
But look at the results announced. Anyone can see that there was a deliberate effort to inflate the numbers of the two NRM leading candidates and downplay ours. They did this even for the general election in 2021. In several places where we had massive support, they would try to reduce the winning margin for the members of parliament in order to justify the reduction of the votes for president. They often told our candidates, now that you have won, why do you care about the number of votes? This happened in Kisoro, this happened in Wakiso, Kampala, Butambala, etc. President agamba nti nga tugenze Kisoro tekyadde kyanjawulo nnyo mu kutandikira ddala bakandidenti okunoonya akalwawe ennaku 11 okunoonya akalulu mu district erimu amagombolola 24. Kino kyabadde kyelaga kaate nti baakikola okuwa omukisa aba NRM bo bawangule, era nga twawandiika ebbaluwa ey'emulugunya eri akakiiko k'ebyokulonda naye tetwawulirizibwa. Kati no twatuse ku lunaku olw'okulonda eggulo jo emikutu gy'amawulire gyonna gyabadde givaayo nga giraga nti akalulu kano oba okulonda kuno tekujjumbiddwa n'omulundi n'ogumu, wabula kino kyabadde kigenderere era kino kyakoleddwa owulira okugezaako okulaga oba okukakkanya candidate wa National Unity Platform n'okumubba. Okitegedde nti kino kyekimu kino nga bwe kyakoleddwa ne mu kalulu ka 2021 mu bifo byonna ababaka ba parliament gye bawangula aba NUP baatoolanga ku bululu bwabwe ne babawa butono oba ne babuwa aba NRM. Ogezaako okulaga nti nno Kyagulanyi mu kifo ekyo tyabaddewo na buwagizi. oba okiwulira nti bino baabikola era nga bagambanga abakandidenti ba Nup oba abaali bayiseemu ku kaadi ya Nup nti ndaba kasita gwe owangudde kati ate ofaayo ki kubyawo obululu ennamba yaabwo bewandibadde ofuna. Kino baakikola e Wakiso, ne bakikola e Kampala, ne bakikola e Butambala n'ebitundu ebirala bingi. In other places where they failed, you will find significant differences between the votes cast for president and the members of parliament. Even when people are given both ballots at a polling station. Came back to yesterday. Agamba president nti mu bitundu ebirala gye baalemererwa okukola ekyo, owulira ojinza okwesanga oba okusangira ddala nti omuwendo oguli wakati wa president n'abaka ba parliament gwanjawulo nnyo ogwabaweebwa ku buli polling station. Newankubadde nga abalonzi baali babawadde akalulu omulundi gumu nga oli alonda president n'alonda omulundi gumu, osanga nga wa president wanjawulo ku mubaka wa parliament. Kati agamba nti come back to yesterday. By 10 a.m., regime officials started reaching out to our polling agents with money and telling them if they resisted, they would be arrested. Many indeed gave in and abandoned their stations. Only a few resisted and reported what was happening. The regime does this to deliberately downplay our strength and to drive the narrative that the masses we attract do not necessarily translate into votes. Given that we are heading towards the
general election, they know this might have an effect on the psyche of the population, such that when they have recent by-election to justify their theft. Owulira omukulembeze agamba nti nga ono tuvuddewo tusembere tuddukeddukeko tujje wano mu kalulu akabadde nnyo nti essaawa ezaweredde ennya ez'okumakya abakungu ba gavumenti ya Museveni babadde bagenda ku polling station nga balaba abaliwo aba polling agents aba national platform omukyala Tana nga babawa ensimbi era nga bagaana okukkiriza ensimbi abatisatisa okubasiba oba okubatta nti abangi bapondoose ne bawuga sente ne bava ku polling stations ne balekale ne bakola ekyejabu abalala abalemeddewo babakubye era bavuddeyo ne banyumya kyekyabadde kigenda mu maaso. Okitegedde nti kino General Museveni ali mu kukikola olunaku olwaleero kagenderere ogezaako kukakkanya obuwagizi bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okulaga ensi nti omuwendo gw'abantu batambula nagwo mu buli kitundu watuuka abantu abamuyayaanira tebavaamu bululu. Nti kino baagala kikozesa gwe bati kagenderere bagenda okutuuka mu kalulu ka 2021 nga kyeraga kaate nga babba bubbi nti ndaba leero bulijjo bw'otunula mu by-elections ezibadde zijja zibeerawo abadde tawangula kubanga abadde nga talina buwagizi. Ekyo kigenderere. Okitegedde? Alino President ayongerako n'agamba nga yawandiise bingi n'ebinatera okuggwayo. Ayongerako n'agamba nti certainly there are many places where Nup and the larger opposition need to do much more work in mobilizing and awakening people, and Kisoro is one of them. It is clear that even without the kind of rigging they engaged in, the independent candidate would still have won. But what is the true also is that the NUP candidate would have gotten many more votes than those allocated to her. This is in part because in Kisoro and Oya there was another dynamic of a protest vote against the official NRM candidates. The would-be opposition voters chose to unite behind candidates they considered having the best chance against the NRM. Wulira wano President agamba nti newankubadde waliwo ebitundu bingi Nup ne opposition yonna weyesaanira okubanga basala entotto okwongera okumobilizing okwongera okuzuukusa abantu mu bitundu ebyo era nga mwebyo ebitundu Kisoro kimu ku byo kyeraga kaate nti newankubadde ne bwatandibaddewo okubba kalulu oyo eyesimbyewo obwannamunigina yandibadde osanga awangula naye era kituufu ekyeraga nti candidate wa Nup yandibadde afuna obululu obusinga ku obwo obwamuweereddwa. Kino kiraga mu bitundu ebyenjawulo Kisoro wamu ne Oya nga ekiriwo omulamwa nti wabeerawo okwekalakaasa okwenjawulo okulemesa Owa NRM okuyitamu era nga bandibadde abalonzi ab'oludda oluvuganya basalawo ne beegattira ku oyo candidate gwe balaba nti osanga yalina omukisa ogunaawangula Owa NRM. Okitegedde? Therefore, friends, do not be discouraged. The struggle against dictatorship and misrule will involve many challenges before we get to victory, and yet we
keep using all avenues, including elections, to awaken our people and push the message of freedom. I'm very proud of our candidate, Comrade Sultan Salim. She put up a very strong fight amidst very difficult odds. Our president agamba nti no ratio baganda baffe mwenna gye muli temuggwaamu maanyi. Aha, omulimu gwe tulina ogw'okuggyako nakyemalira nefuga bbi gulimu ebyoku gulimu challenges, gulimu gwa bugubi oba gwa bugigi, gulimu gwa kuluma bugigi. Nga tunaba kutuuka ku buwanguzi wali tugenda kuyita mbisomoozo bingi, era tulina okuba nga tukenda mu maaso n'okukozesa emiwaatwa gyonna egiriwo nga n'akalulu ekali okulaba nga twongera okuzuukusa abantu baffe, okwongera okubatuusaako obubaka obw'enkyukakyuka. Agamba nti musanyufu nnyo olwa candidate wa National Platform Sultan Salim yataddewo okuvuganya okw'amaanyi mu kubonaabonyezebwa okw'amaanyi okwabadde okusomerezebwa eby'amaanyi, naye era yakikoze n'agamba nti congratulations. Ulya, I'm very grateful to the people of Kisoro for the massive reception they accorded us. We've moved from regime talk that there is no Nup in Kisoro to now saying that Nup is not strong in Kisoro. That is a significant step made, and we shall build on that to move towards victory. Forward always, backward never. Waluta continua. Agamba President Kyagulanyi nti musanyufu byansusso eri abantu b'Ekisoro abamwaniriza n'okwaniriza National Platform mu kitundu ekyo mu ngeri ey'enjawulo, nti tuvudde ku kwogera ku njogera egamba nti Nupu teriiyo Ekisoro, ne tudda ku njogera egamba nti Nupu si y'amaanyi Ekisoro. Nti eryo tafaali ddene nnyo oba lutalo ddene nnyo lwe tukubye okutuuka awo. Era agamba tugenda kwongera okuzimba nga tuzimbira ku ekyo okulaba nga tutuuka ku buwanguzi. N'agamba nti tulina kugenda mu maaso akadde ebiseera byonna, tetulina kudda mabega, tetulikola tetulidda mabega. Aluta kontinua. Byebigambo President byayogedde era byatugambye nga ayogera ku bibadde mu kalulu k'Ekisoro. Era natuterayo Comrade Sultani wuuyo n'amutwa okulaga obuwanguzi obwatuusiddwako. Kandi nafuna comments ngemu biba n'Uganda bagamba. Nagamba exactly that's what the audio I made and posted it on all my media handles. The regime is preparing for their massive theft in the next coming 2021 general election. Kitegedde buli muntu kati General Museveni amutegeera. Takyalina watulimbya, takyalina watubugzaabiriza, takyalina wabuguyaliza abantu. Kati abantu bategeera era bamanyi amazima. Gwe ne bw'okola otya ne bw'olimbalimba otya, bannayuganda kati bo bamanyi ekituufu. N'ekyo General Museveni azituddemu. Ali wali ekintu kimukalirira kimwokya, talina kyakukola, talina gyadda, talina gyalaga. Abantu bongedde okumwokya fire burn fire. Kati ali mu maziga, agezaako nzibye ntya bannange wano mpiseewo ntya. Ono ye agambye nti take heart Tana, don't give up. Ono ye agambye thank you Mr. President Bobi Wine and our honorable Sultan Salim for standing as a bridge in Kisoro. People power, our power. This is a revolution. We shall overcome, not today, but slowly and steadily. You are indeed our general leader. The struggle continue. Such a detailed and compiling reflection on the ongoing struggle for democracy and fairness
The patterns of systematic suppression and election manipulation are deeply disheartening. But the resilience of the movement is truly inspiring. Every step forward, no matter how small, is a victory in the larger fight for justice. Kudos to Sultan Salim and the team for standing strong against the odds. The journey may be challenging, but with perseverance, truth, and unity, change is inevitable. Forward always, backward never. The people's president, Nup everywhere, we shall be ready. I'm a boss. But why should we waste our time going on election, yet we already know that what the regime is capable of doing? Mr. President, we need to use other strategies to outseat dictator than a mere election that has always been manipulated. Bro, onoyeka mwedidemu muganda wange akalutu keetaaga kwa fedna kye tulwanirira kwe kulaba okukyusa obuyinza mu ddembe kye twagala. Okitegeera bro, twagala kulaba ekintu ekiri mu America nga wano kibeerawo. Okitegeera okubeerawo tulina kujja waaliwo mu mateeka, si bumenyi bw'amateeka. Bw'onojja waliwo mu bumenyi bw'amateeka kijja kuba kitegeeza nanaddaka ajja kuba mu bumenyi bw'amateeka najja kweremeza agambe nti nalwana. Ekyo kale kye twagala okujjawo. Muleme kulowooza nno General Museveni agenda kubeera no forever, tekisoboka. General Museveni takyabuzeewo na myaka giwera 10 mu bulamu bwe, n'etaano kiyinza okuba eminene. Kati omuntu atakyaweza myaka 10 kubula ku nsi kuno, toyinza kubanga omugeraageranya mbuno tudduke tugende mu nsiko. Nedda, tetuyinza kudda mu byakutta abantu baffe. Abo abantu boogenda okutwala balina omuwendo munene mu Uganda ejja mu maaso. Ebintu byagenda okudistracting olunaku olwaleero tubyetaaga mu Uganda empya. Okitegedde? Nolwekyo tetulina kudda gye twava. Tulina kutandikira we tuli nga tugenda mu maaso. Owulidde muganda wange, twetaaga nfuga ya demokrasia. Onfuna demokrasia tetujja kukola bikolobero bya Museveni. Museveni yagala tugende emikolobero. Okitegeera? Mugende emikolobero alyoka atte buli omu agende nga sensi eno. Katulina muwa mukisa ogwo kwagala kufaana abaana baffe. Tumuleka afe yekka, agende tumuziike, tugambe tumutaddaawo. At least ensi emanye nti yafiira awo. Okitegedde? Naye tufune eddembe lyaffe nga tuyita mu mateeka. Temukkiriza kwagala kutuzeeyo. Ontegeera muganda wange? Mumwe nabagamba mutudde mukube ddala. Onatandika nno katwalo lutalo lutandise bane muje tukwate mundu ngate mudduka mu ggwanga mugenda nga mululeka mu bannammwe nga mwagala mubeereyo mubeere nga mulagiriza kiri kiti eyo lutalo lutuuseewa lambula neke mu olutalo lukonye lulemye naye nga gwe tewakwata mundu wadduka naye nga mumpika kati tukwate mundu tukwese avenue endala bagundi mwamagala mugende muzikwate tujja basanga ffe twagala by'amateeka temutukozesa nsobi. Ffe tubamanyi bannayuganda bawa nodda kupika mukwate mundu tugende mu nsiko mukwate mundu tumulumbe naye bwe munagandika tukwata mundu zitandise okutokota ajja kuteekako Njabala Rwanda Kenya adduke afulume eggwanga atandika abeere alegirize twabagamba Kyagulanyi tasobola olutalo lumulemye lumutuddemu bebebebe yeepikanga muka Museveni nkasobola bebebe mundu ziganye tezitokota mmwe mujja okubyogerera kuba obwongo bwa Uganda tubumanyi kati bo baagala eva kuwa magezi alternative tukole kino bwe mugenda mu kikola gamba kibalemye naye nga ye yagwa amagezi mu kukikola neta kiri mutali mu kukikola kati mutuleke bakulu twagala bintu bya mirembe tujja mujja okugenda mu 7 nze okubira Johnson ekitendo kitakyaweza myaka ekyo bw'agiweza Mukama ajja kuba mulungi gyali naye 10 tajja gisukka tekisoboka okitegeera muganda wange. Kati omuntu ali mu kaseera kaako olw'eggulu agenda okufa enkya tayinza kutondonesa ggwanga lyaffe leero. Ekyo mukikola ng'omuntu adde akyali mu myaka gyakyagula mugamba oyo alituuka ddi eri nedda naye ono namukadde muzeeyi wa kazi nedda bambi mutuleke ali mu bisale bya kawungeezi buzawo kyo kyane bagamba nti gombadde busula okubba akalulu kabiri abiri mugumu kabiri abiri meka kabiri abiri mukaga ayongamba banaye Kyagulanyi no mugezi Kyagulanyi mugezi
olaba bwe yabala kati muntu gamba Kyagulanyi tabya kalulu mu biveemu agamba abantu bivuddemu ebya kalulu kati Museveni bwafencha nga Kyagulanyi agamba nzo mu kalulu obanga atandikirawo okunoonya akalulu nedda bakulu tulina okusigala nga tusamba omupiira mu mateeka nga bwe gulina okusambibwa n'okuwa okukkiririza mu international olwokuba nga omupiira ogusamba mu mateeka Kyagulanyi bw'anaagenda mu nsiko kyangu okusindika ddoni n'emukubirayo bino bye bagenda batta abasajja bewa bolwananda lw'e Gaza bye batta America esindika busindisi ddoni negera n'emulumba gyali n'emubaba n'asaanawo omanyi kyoba ne Museveni bajja muwa drone egende ku Bobi Wine gy'anaaba kale Bobi Wine maso muwa drone ne kuba Museveni gyali naye eyo sitwagala kutta abantu ebitisa abantu tekyagala kuyiwa musaayi wano Museveni be yatta bamala kale twagala kusimbira kwabo omuntu afe bibye naye nga tafudde lutalo tetukyabyetaagawo wano olaba n'obyokwekalakasa president tekyabyagala bakuttiramu abantu ayagala abantu banyiga olunaku lumu nga tumanya nti no sitwago yetusimbudde ku luno eggwa so si byagezesa mu president tayagala byagezesa ayagala nga tusimbudde tugenda tuvula bakati agenda step by step agenda anafuya musajja step by step era amanyi nti notalo lujja kuggwa one day one time kati mwagala mututwale mu bitajja kuggwa tetujja kubagoberera mutambule tubasangeyo mugende mu nsiko mube mundu fe tujja kubawagira tujja kubanga ekikopo nti lulo luze Museveni adduse bamukube bagamazeo fe tujja wano kukuba ekikopo kyammwe tujja kukibakubira naye ne fe batutwala mu maaso ebyakalulu kuba Kyagulanyi twetaaga mu ntebe kitegedde boy netwagala mwagala tuyisa kutalaba